Ama Bande. We were talking about the first Ariyavasa, that is to be endowed with one protection, Ekaraka, according to the desana, according to the discourse, to be endowed with one protection is in number third, but according to the practice, it comes first. So that's why we discuss the third one first, and we have been talking about this Ekaraka, to be endowed with one protection, for quite long. So from today, that's why from today we are going to move on the second one. And according to the discourse, it is in number 4, but according to the practice, in order of according to the practice, it comes the second. So today we are going to talk the second one, that is to depend on the four suppose. So that is the second one. Thì Ngài giảng rằng trong những buổi pháp thoại trước, khi giảng về những cái trú xứ của bậc thánh, thì Ngài đã bắt đầu giảng về cái trú xứ thứ 3, mà trong tiếng Pali gọi là Ekaraka, có nghĩa là bảo vệ một yếu tố, chính là chánh niệm. Thì theo thứ tự của bài kinh được Đức Phật thuyết pháp thì đây chính là trú xứ thứ 3. Tuy nhiên Ngài Thiền sư là giảng thành đầu tiên, bởi vì theo cái thứ tự của sự thực hành thì Ngài sẽ giảng chánh niệm đầu tiên. Và trong cái ngày hôm nay thì Ngài sẽ đi qua cái trú xứ tiếp theo. Thì theo cái thứ tự thực hành đó, thì đây là cái yếu tố thứ 2. Tuy nhiên trong bài kinh này thì nó chính là cái trú xứ thứ 4. Và trong trú xứ thứ 4 này chính là một người phải phụ thuộc vào 4 yếu tố. So how we can take this to depend on the four supports is to be endowed with the one protection, we have to depend on the four supports. So this is how we can combine these two features. We can combine these two issues. I repeat, in order to be endowed with one protection, we have to depend on the four supports. That unmute your audio. Sorry Bante. Trong cái bài giảng này, Ngài Thiền sư sẽ giảng về cái sự phụ thuộc vào 4 cái yếu tố hỗ trợ. 4 cái yếu tố hỗ trợ chính là cái
trú xứ thứ tư được Đức Phật nhắc đến trong bài kinh. So now we can make a question. We can make a question that what are the four supports to depend on in order to be endowed with their own protection? So the four supports to depend on are, so number one, consuming the four necessities, consuming the four requisites or necessities, that is the first. The second is to endure, to be patient, what need to be patient, that is the second. The third one is to avoid what must be avoided. And the fourth one is to calm down what must be calmed down. So these are the four supports to depend on in order to be endowed with one protection. About the first one, can you the four quizzes who need yes. The first one is to consume the four requisites, four necessities. I repeat, the second one is to endure, to be patient, what must be endurable. And the third one is to avoid what must be avoided. And the fourth one is to calm down what must be calmed down. Yes, Bante. Thì ở đây bốn cái sự hỗ trợ là gì? Thì thứ nhất đó là chúng ta cần thọ dụng những cái thứ mà những cái tứ vật dụng cần thiết, những cái tứ vật dụng thiết yếu. Và thứ hai đó là chúng ta phải kham nhẫn đối với những cái đối tượng cần phải kham nhẫn. Và thứ ba là chúng ta nên tránh những cái điều nên tránh. Và thứ tư đó là chúng ta phải an tịnh những cái điều cần phải an tịnh. And when Buddha gave this discourse, there is the word used by the Buddha, that is sankhaya. The Pali word is sankhaya. Sankhaya means wisely or contemplating wisely. So we have to add this word to each one. So means the number one is contemplating wisely. We have to consume the four requisites. Contemplating wisely, we have to endure. Contemplating wisely, we have to avoid. And contemplating wisely, we have to calm down. So there is the word sankhaya, that means contemplating wisely. Thì khi Đức Phật Ngài giảng về cái đoạn kinh này thì Ngài dùng cái thuật ngữ Pali là sankhaya. Thì cái thuật ngữ này nó có nghĩa là trí tuệ, hay là có nghĩa là một cách khôn ngoan, hay là cái sự cân nhắc một cách có trí tuệ. Thì khi chúng ta ghép nó với những cái sự hỗ trợ ở trên thì chúng ta có được dịch nghĩa như sau, đó là chúng ta cân nhắc một cách có trí tuệ, thọ dụng những cái tứ vật dụng,
cần thiết. Chúng ta cân nhắc một cách có trí tuệ, kham nhẫn với những điều cần phải kham nhẫn. Chúng ta cân nhắc một cách có trí tuệ, và sau khi cân nhắc như vậy thì chúng ta tránh những điều nên tránh. Và chúng ta cân nhắc một cách có trí tuệ, sau đó chúng ta phát triển sự an tịnh, sự bình tĩnh, định tĩnh đối với những cái đối tượng cần phải an tịnh. So now let's move to the first one, the first support to depend on. So here mentioned, we have to consume the four supports, contemplating wisely. To understand this one, first we have to understand what are the four requisites or the four necessities to consume. They are, number one, clothing. The second is food. The third is accommodation. And the fourth is the medicine. So these four things are the basic necessities for human. These four are the basic necessities for human. Without these four basic necessities, it is difficult to live. It is difficult to survive. So these four necessities are needed, basic necessities. But when we are consuming these four necessities, we have to consume contemplating wisely. Ở đây chúng ta sẽ bắt đầu vào cái yếu tố mà hỗ trợ đầu tiên được Đức Phật nhắc đến, đó là chúng ta phải quán xét một cách có trí tuệ khi sử dụng 4 món vật dụng. Thì 4 món vật dụng ở đây là gì? 4 món vật dụng một cách tối thiểu. Thứ nhất là những cái vật thực để chúng ta ăn. Thứ hai đó là những cái thuốc men để chữa bệnh. Thứ ba là những cái y phục. Và thứ tư đó là cái chỗ ở. Và để mà đảm bảo một cái cuộc sống nó đầy đủ cho tối thiểu cho một cái sự tu tập thì chúng ta cần có 4 món vật dụng này. Và khi mà sử dụng 4 món vật dụng thì chúng ta nên có cái sự quán xét một cách có trí tuệ. Among these four basic necessities, the first one is clothing. We use clothing, we consume clothing in order to protect our body, in order to protect our body, in order to protect from the rough temperature, from heat, from cold, also to protect from the poisonous insects. It could be insects or even mosquitoes, scorpion, to keep our body free from danger. And another reason that we use clothing is to keep the moral shame, hidden, because if no clothing, then it is embarrassing. So in order to protect our moral shame hidden also, we use clothing. Thì trong 4 món vật dụng thì chúng ta quán tưởng đầu tiên là về cái quần áo, cái y phục mà chúng ta sử dụng. Thì chúng ta quán tưởng rằng khi mà sử dụng những cái y phục này thì với cái mục đích là chúng ta bảo vệ cái cơ thể của mình, bảo vệ cái sức khỏe của mình, tránh những cái ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài, chẳng hạn như là quá nóng, quá lạnh, nó sẽ làm cho chúng ta bị bệnh, hay là bảo vệ cơ thể chúng ta tránh khỏi những cái tác động của những cái con vật, những cái loài côn trùng, chẳng hạn như muỗi, mòng, ruồi, muỗi nó quấy phá chúng ta, hoặc là những cái loài bò sát như là rắn rít chẳng hạn.
Và ngoài cái mục đích là bảo vệ thì quần áo nó còn có mục đích nữa là giúp cho chúng ta tránh đi cái sự hổ thẹn. Bởi vì khi mà chúng ta không có sử dụng quần áo thì sẽ phơi bày những cái cơ thể mà chúng ta cảm thấy rất là hổ thẹn. Cho nên cái mục đích thứ hai của việc sử dụng quần áo đó là tránh cái sự hổ thẹn. So these are the main purpose of using consuming the clothes in order to protect our body from extreme temperature, from poisonous insects, and to protect the moral shame in order to not to be embarrassed. So these are the main reason and the purpose of using clothing. So this is what we have to contemplate wisely when we are using or consuming the clothes. So here I must add that in this way we have to contemplate while we are using clothing, while we are meditating. This is only reserved for the meditators in order to develop their own protection, in order to be endowed with own protection. Thì Ngài giảng rằng chúng ta cần phải quán xét về cái mục đích khi chúng ta sử dụng y phục như vậy. Đầu tiên đó là chúng ta bảo vệ cơ thể của chúng ta tránh khỏi cái môi trường nóng lạnh và bảo vệ cơ thể tránh khỏi những cái con vật như là ruồi, muỗi, rắn rít và tránh cái sự hổ thẹn. Thì ở đây chúng ta cần phải quán tưởng một cách có trí tuệ như vậy, đó là mục đích mà chúng ta sử dụng y phục. Thì chúng ta quán tưởng như vậy trong lúc mình hành thiền, và cái điều này đặc biệt là chỉ dành cho những cái thiền sinh, với cái mục đích đó là mình phát triển được cái sự bảo vệ và phát triển được chánh niệm. We monks, we novices, every day we have to contemplate in this way. Minimum once a day we have to contemplate that we use the robes in order to not to beautify oneself, in order to not to beautify, but in order to protect from extreme temperature, to protect from poisonous insects, and to protect the moral shame. Thì Ngài giảng rằng đối với một cái vị sa di hay là một vị tỷ khưu thì đây là một cái điều mà quý ngài thường phải quán tưởng mỗi ngày, tối thiểu là phải quán tưởng một lần mỗi ngày. Đó là các cái quý sư thường sẽ quán tưởng rằng chúng tôi sử dụng những cái y phục này không phải để làm đẹp mình, cũng không phải để làm trang sức, mà chỉ để cho cái bản thân tránh khỏi những cái sự tổn hại của môi trường nóng lạnh, cũng như những cái loài vật ruồi, muỗi, rắn rít, và tránh đi cái sự hổ thẹn. So meditators also have to contemplate in this way while practicing meditation. Because why do we need to contemplate in this way? Is because in order to remove, in order to eliminate the attachment on clothing, because while we are staying at home, while we are living the normal lives, at times we are using the clothing in order to beautify. We choose different kinds of clothes, those which we like. So there are many extra purposes that we use the clothing, but for the meditators, for the monks and the novices, that are not the main reason, because they are practicing in order to lessen the kilesas, in order to lessen the greed and attachment to those things.
So while practicing meditation, if there would be so much attachment in clothing, then it could be quite hard to practice. It could be quite hard to lessen the kilesas, especially attachment to the clothing. So that is why, in order to develop the wound protection, the mindfulness, we have to contemplate wisely while we are consuming the clothing. Thì một cái người thiền sinh cũng vậy, cũng giống như các vị sư, thì chúng ta cần phải quán tưởng về cái sự sử dụng y phục trong lúc chúng ta hành thiền. Và cái sự quán tưởng này nó sẽ giúp cho quý vị thiền sinh có thể loại trừ được các cái dính mắc vào cái y phục và quần áo của mình. Ngài nói rằng đối với cư sĩ của chúng ta sống tại gia đình, thì khi chúng ta sử dụng những cái quần áo y phục, thì chúng ta luôn luôn lựa những cái quần áo y phục nào mà nó giúp cho chúng ta đẹp lên. Và chúng ta luôn lựa chọn những cái y phục với cái mục đích là mình mang vào cái bộ nào nó sẽ làm cho mình thêm đẹp, thêm lộng lẫy thêm. Và chúng ta thường mặc y phục với cái mục đích là làm cho mình đẹp, là mục đích là trang sức. Thì một cái vị sư thì không có sử dụng y phục với cái mục đích như vậy, cho nên quý sư thường xuyên quán tưởng cái sự sử dụng y phục của mình với một cái mục đích là bảo vệ bản thân và tránh đi cái sự hổ thẹn. Thì khi mà quán tưởng hàng ngày như vậy thì sẽ tránh khỏi cái sự dính mắc vào những cái y phục. Và đối với một cái vị thiền sinh đang thực hành thiền cũng vậy. Khi mà tâm chúng ta đầy những cái sự dính mắc vào cái y phục của mình, thì thật là khó mà có thể thực tập chánh niệm một cách tốt đẹp khi mà phiền não nó tràn ngập ở trong tâm. Cho nên chúng ta cần phải quán tưởng về cái mục đích sử dụng y phục quần áo của mình. Và khi mà quán tưởng như vậy thì sẽ loại trừ được những cái sự dính mắc vào quần áo y phục. Thì lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng phát triển được cái yếu tố đầu tiên, đó là cái yếu tố về phát triển một cái sự bảo vệ, đó là chánh niệm. The second basic requisite is the food. We consume the food in order to survive, because without food we cannot survive. And not only for surviving, but also to keep our body healthy, to boost our immune system, to boost our immunity, because immunity is needed in order to fight with the different kind of diseases. If our immune system is bad, not so good, then there is no potency to fight against the different kind of diseases. Our body will be weak. So in order to boost our immune system, also food is needed. And another purpose of consuming the food is to dominate the diseases which are already there in our body. The diseases which are already there, we have to dominate. And also prevention for the diseases which haven't risen yet. So to dominate the old diseases and to prevent the new diseases also, we use the food, we eat the food. Thì cái tứ vật dụng tiếp theo mà chúng ta sử dụng đó là cái đồ ăn. Và khi chúng ta sử dụng đồ ăn thì với cái mục đích gì? Ở đây chúng ta có cái mục đích đó là chúng ta duy trì cái sự sống. Và mục đích thứ hai đó là để có được một cơ thể khỏe mạnh, bằng cách là khi chúng ta sử dụng những cái thực phẩm nó tốt cho sức khỏe của mình, thì cái hệ miễn dịch của mình nó được củng cố và nó có khả năng chống lại các cái bệnh tật, không để những cái bệnh tật nó sinh khởi trong thân của mình. Mục đích tiếp theo khi mà sử dụng những cái đồ ăn đó là
sử dụng đồ ăn để loại trừ những cái bệnh tật chúng ta đang mắc phải, và để bảo vệ không để những cái bệnh tật nó sanh khởi lên. So we need healthy body to practice. So in order to keep our body healthy, and with healthy body, it would be supportive in order to improve in our practice. So that is why we consume the food. Thì chúng ta cần có một cái cơ thể khỏe mạnh để có thể thực tập giáo pháp. Và khi mà có một cái cơ thể khỏe mạnh thì cái cơ thể khỏe mạnh này nó sẽ hỗ trợ rất là tích cực cho cái việc thực hành của chúng ta đến đạt được những cái mức độ tiến bộ. So we monks and the novices also contemplate. The extra contemplation is there, like we don't use the food to play like a children. They eat food in order to play. Similarly, there are the wrestlers, there are the models, there are the actor and actresses, etc. They consume the food for different purpose, not only to keep their body healthy or not only to survive, but there are also made to keep their body beautiful, maybe for slim also sometimes, or maybe to get fat also. There are the many different purposes of the different people. They consume the food. For monks and novices, they are not allowed to use the food for those purposes. So that's why those are the things we also contemplate for every day, because minimum we have to contemplate once a day. So similarly, a meditator who are practicing meditation in order to develop their own protection, he or she also must contemplate that, not using the food in order to play, in order to beautify, in order to get weight, and etc. But just to keep the body healthy so that can practice meditation. Thì đối với một cái vị sa di hay là một vị tỳ khưu thì các vị cần phải quán tưởng về cái mục đích sử dụng vật thực hàng ngày. Và các vị quán tưởng như sau, đó là chúng tôi không sử dụng vật thực này với mục đích chơi đùa như một cái đứa trẻ đang ăn, hay là chúng tôi không có ăn vật thực giống như không phải để làm đẹp mình, giống như là những cái người diễn viên, những người nghệ sĩ hay là những người mẫu. Bởi vì những cái người diễn viên, nghệ sĩ, người mẫu này họ ăn với cái mục đích là làm cho cái cơ thể của họ được xinh đẹp, được thon thả, hoặc là có những người thì lại muốn cái cơ thể của mình nó tăng ký để cho nó xinh đẹp vạm vỡ lên. Có những người thì lại muốn là cơ thể mình nó ăn sao để cho nó ốm, nó thon thả, cho dáng nó đẹp ra. Thì một cái người tu hành họ không có ăn với cái mục đích như vậy, và họ cũng không ăn với cái mục đích là thưởng thức cái món ăn. Do đó các ngài thường quán tưởng như vậy, và tối thiểu là một lần trong ngày. Thì đối với các cái vị thiền sinh thì cũng nên có cái sự quán tưởng về đồ ăn và vật thực như vậy, là chúng ta không có sử dụng vật thực để vui đùa, chúng ta không sử dụng vật thực để làm cho mình được xinh đẹp, và không sử dụng vật thực với mục đích là thưởng thức cái vị ngon. Và khi chúng ta quán tưởng như vậy thì chúng ta dẹp bỏ được những cái sự dính mắc vào vật thực, cũng như cái cơ thể của mình, cũng như cái vị ngon. Và lúc đó chúng ta dễ dàng phát triển được cái yếu tố là cái sự bảo vệ, phát triển được cái sự bảo vệ của chánh niệm.
The moderate amount of the food is needed while we are practicing meditation. Not too much also, not too less also, because if it is too much, then we may get drowsy, we may get sleepy, and could be difficult to practice. If we are not having enough food also, that also may create the problem because lack of energy. So that is why moderate amount of food must be taken while we are practicing meditation. Thì khi mà chúng ta sử dụng vật thực trong cái lúc mà chúng ta hành thiền đó, thì chúng ta không có nên sử dụng quá nhiều, cũng không có nên là sử dụng quá ít. Bởi vì khi mà quý vị ăn quá nhiều vật thực, quá no, thì nó dễ rơi vào cái trạng thái là lờ đờ, buồn ngủ. Và nếu mà ăn quá ít thì nó lại không có đủ cái sức khỏe để chúng ta hành thiền. We have to contemplate because different people have different choices in food. Some people they cannot eat. They said like, except that food I cannot eat this one. Without that food I cannot eat. So that kind of choices or extreme attachment to the food is not helpful during the practice, because sometimes we may or may not get that food, especially while we are practicing in meditation centers, may not be available, that choice. So if we are so attached to our choice, then it would be quite hard to practice in meditation. Thì cái sự quán tưởng về vật thực như trên đó là rất là cần thiết đối với quý vị thiền sinh. Bởi vì phần lớn trong chúng ta thì có cái sự dính mắc vào vật thực. Và một số người thì không thể ăn những cái món vật thực mà mình không thích. Và đôi khi họ nói rằng là tôi không thể nào ăn những cái món ăn này được. Hay là nếu mà đồ ăn nó không có cái món này, món kia thì tôi cảm thấy không ngon miệng. Và tôi không thể nào ăn những cái món ăn ở trong cái trường thiền, chẳng hạn như vậy. Và khi mà chúng ta quá dính mắc vào những cái lựa chọn vật thực của mình, thì cái điều này nó không giúp quý vị, không có hỗ trợ cho quý vị trong cái việc thực tập. Vì khi mà quý vị đến cái môi trường của thiền viện, và ở đây nó không có những cái vật thực như quý vị mong muốn, không như cái yêu cầu của quý vị, thì quý vị cảm thấy chán nản, mệt mỏi. Và lúc này thì cái tâm dính mắc này nó sẽ cản trở cái sự thực tập của quý vị. So that means we are not having the food in order to satisfy oneself, but to keep our body healthy so that we can practice meditation. Do đó chúng ta sử dụng vật thực không phải vì cái mục đích là để thỏa mãn cái sự thích ăn của mình, hay là thỏa mãn cái vị ngon của mình, mà chúng ta sử dụng vật thực chỉ với cái mục đích là để cho cơ thể mình nó có đủ sức khỏe để chúng ta thực tập mà thôi. Here we have to understand this is only for the meditators, not when we are staying at home and living normal life. It denotes only for the meditators who wants to develop their own protection by depending on or by consuming the food. But contemplating wisely. Thì Ngài nói là đối với cái sự quán tưởng ở đây thì đặc biệt là Ngài lưu ý đó chính là nó thực sự cần thiết đối với một quý vị thiền sinh
đang nỗ lực để phát triển chánh niệm, chứ nó không phải là dành cho quý vị đang ở nhà. Thì nếu mà người nào muốn nỗ lực phát triển chánh niệm thì cần có những cái sự quán tưởng như vậy. But it does not mean that you should not do, you cannot do. It would be better if you can do while you are staying at home as well, because it is all about the lessening the kilesas. Điều đó không có nghĩa rằng là quý vị không thể thực tập những cái pháp này ở nhà. Nếu mà quý vị có thể thực tập quán tưởng được về y phục, về vật thực ở nhà, thì cái điều này nó sẽ rất là tốt đẹp. Bởi vì khi quý vị quán tưởng như vậy thì những cái phiền não dính mắc nó sẽ bị loại trừ đi, và nó sẽ giúp cho quý vị rất nhiều trong cái việc thực tập tại nhà của mình. The third basic requisite is the accommodation, the place to live. So we need the accommodation to stay. Why? In order to protect oneself from the extreme temperature, from extreme heat or the coolness. We need accommodation to live. We need shelter. We need shelter in order to protect oneself from the heavy raining, from the hurricane, from the wind also, and also to protect from the wild animals. From wild animals also we need the accommodation to live. Và cái tứ vật dụng thứ ba mà chúng ta cần thiết để sử dụng đó là cái trú xứ hay là cái chỗ ở. Và chúng ta sử dụng trú xứ hay chỗ ở với cái mục đích đó là bảo vệ bản thân mình tránh khỏi những cái môi trường khắc nghiệt, chẳng hạn như là quá nóng hoặc là quá lạnh, bảo vệ chúng ta tránh khỏi những cái cơn mưa, sức nóng của mặt trời hay là những cái loài thú hoang. While practicing meditation also we need a suitable place to practice, because we cannot practice in the open area where there is the extreme heat is there or extreme wind is there, the scorching heat, the extreme wind or the hurricane, or the danger of the different kind of wild animals. We need a good protection. And not only about the protection, but also about the seclusion. Seclusion is needed in order to practice meditation. So in order to maintain the seclusion, the bodily seclusion, we need the accommodation. So that is why we need the third basic support, that is the accommodation. Thì lúc mà chúng ta thực tập thiền thì chúng ta cần một cái trú xứ thích hợp để hỗ trợ cho cái sự thực tập của mình. Chúng ta tránh những cái nơi quá nóng, hay là có thể những cái nơi ngoài trời nó quá nóng, quá lạnh, hoặc là quá nhiều gió, hoặc là nơi mà có quá nhiều những cái động vật hoang dã. Thì nếu mà không có một cái trú xứ thích hợp thì những cái điều kiện như vậy nó sẽ quấy rầy chúng ta, làm cho cái sự độc cư, cái sự thân ẩn cư của mình nó không có được trọn vẹn. Thì để mà có được cái sự an tịnh của thân ẩn cư thì chúng ta cần có một cái trú xứ thích hợp. So this is also how we have to contemplate while we are practicing meditation about the accommodation, using this accommodation only for the purpose of to protect oneself from extreme temperatures, to protect from wild animals, and to enjoy the seclusion so that can practice meditation. Và chúng ta cần phải quán tưởng trong lúc hành thiền rằng tại sao mà ta cần có một cái trú xứ trong lúc hành thiền.
Bởi vì cái mục đích là ta bảo vệ thân này tránh khỏi những cái sự tổn thương của cái sự xúc chạm của gió, của ánh nắng mặt trời, của mưa, và tránh cái sự phá hoại của các cái loài động vật hoang dã. Thì với cái mục đích là bảo vệ cơ thể tránh khỏi những cái hiểm nguy như vậy mà ta sử dụng cái trú xứ này. And the fourth basic requisite is the medicine. When we become sick, ill, we need meditation in order to fight with those diseases. Because if our health is no good, if we are sick, it is hard to practice meditation. So medicine is also needed as the fourth, the supporter. Và cái vật dụng thứ tư ở trong tứ vật dụng đó là những cái thuốc trị bệnh. Thì với mục đích gì chúng ta sử dụng những cái thuốc men này? Nếu mà chúng ta đang bị những cái căn bệnh thì thật khó mà có thể thực tập thiền một cách tốt đẹp. Cho nên chúng ta sử dụng những cái thuốc men này với cái mục đích là vượt qua, chiến thắng những cái căn bệnh. So, and again, when we use this medicine, we have to contemplate wisely that I am using the medicine in order to fight solely to the diseases. Thì trong cái lúc hành thiền chúng ta cần quán tưởng rằng tôi sử dụng những cái loại thuốc trị bệnh này với mục đích là để chiến thắng những cái bệnh thật và để cho cơ thể tôi được khỏe mạnh, nhằm mục đích là thực tập giáo pháp một cách trọn vẹn. So in this way, the four basic necessities, which are very important in our life, without them it is hard to survive. So we need to use them. But while we are using them in order to lessen the attachment to those four requisites, we have to use them by contemplating wisely. Thì với cái 4 món vật dụng này thì nó rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Nếu không có 4 món vật dụng này thì rất là khó để chúng ta có thể xoay sở, có thể tồn tại ở trong cái đời sống được. Tuy nhiên mình sẽ nỗ lực quán tưởng để mà không có cái sự dính mắc vào những cái món vật dụng này. Chúng ta cần có cái sự quán tưởng bằng trí tuệ. So Buddha allowed it to monks, to novices, to nuns, to use these four basic necessities. Because first reason is without these four necessities, we cannot survive, we cannot keep our body healthy. And another reason Buddha allowed it to use these four requisites is in order to not to practice the self-denial or the self-mortification practice that we call in Pali Atta Kilamathano Yoga. I repeat, Atta Kilamathano Yoga. The self-mortification or the self-denial practice, which is a non-Buddhist practice. Thì Đức Phật Ngài cho phép những cái người xuất gia, chẳng hạn như một cái vị sư, một cái vị sa di, một vị tỳ khưu, hay là một cái vị tu nữ, được sử dụng 4 món vật dụng trong cái cuộc đời tu hành của mình, với cái lý do là nếu mà không có 4 món vật dụng này thì những cái người xuất gia không thể nào mà sống một cái cuộc sống an lạc được, hay là không thể mà duy trì cái sự tu hành của mình một cách tốt đẹp được.
Và lý do thứ hai là để tránh một thái cực sai lầm ở trong cái sự tu hành, đó là sự ép sát khổ hạnh. Thì khi sử dụng 4 món vật dụng với cái mục đích như vậy, bởi vì cái sự tu hành mà không có sử dụng 4 món vật dụng thì đó là cái sự tu hành tự mình ép sát khổ hạnh, và đó là không phải là một cái sự tu hành đúng theo cái sự hướng dẫn của Đức Phật. Atakilamatthana yoga, the self-denial or the self-mortification practice is one of the many practices favored by the non-Buddhist ascetics such as Niganthas. In fact, even amongst the ascetics who practice self-mortification or the self-denial, there are many different schools or the many different practices they practice. Like some refuse to wear the clothes, like some only stand the whole day without sitting, only the standing posture. Some use their bare some avoid the slippers. Some live on only one mouthful of the food per day, and some do not take even the food for 10 days or for a week. In that way, different schools are there to practice the Atakilamatthana yoga. Thì có rất là nhiều cái phương pháp tu khổ hạnh. Thì những cái phương pháp tu khổ hạnh này nó không đi theo cái đường hướng trung đạo được Đức Phật chỉ dạy. Và một cái trường phái nó khá nổi tiếng, đó là cái trường phái Nigantha. Và cái trường phái Nigantha này là một cái trường phái tu khổ hạnh ép sát, và họ sử dụng rất là nhiều cái phương cách tu hành, là họ từ chối 4 món vật dụng. Chẳng hạn như họ không có mặc áo quần, hoặc là những cái người tu hành họ chọn cái phương pháp là họ chỉ đứng thôi, suốt ngày họ đứng và không bao giờ ngồi, không bao giờ nằm, hoặc là họ không bao giờ đi ngủ. Một số người thì thực hành cái phương pháp là nhịn ăn nhiều ngày cho đến 10 ngày, và họ ép sát, họ hành hạ cái thân xác của họ bằng những cái cách khác nhau như vậy. Such Atakilamatthana yoga practices only cause the physical harm without any good benefits in return. But even the Bodhisattva, the Buddha to be, before he enlightened, even he practiced for 6 years, we do know that. But when we realize that, oh, this is not the middle part, this is not the right way to be a Buddha or to be a fully enlightened one, then he abandoned that practice and choose the middle way. Thì những cái người mà họ tu theo cái phương pháp mà ép sát khổ hạnh này, thì họ tin rằng chỉ bằng cách là hành hạ thân xác này thì mới có thể đem lại những cái sự kết quả tốt đẹp, hay là đem lại cái sự giác ngộ. Tuy nhiên mọi người cũng có thể đã từng nghe về cái câu chuyện Bồ Tát trước khi Ngài giác ngộ. Ngài đã xuất gia và Ngài thực hành khổ hạnh trong suốt 6 năm. Và Ngài thực hành khổ hạnh một cách rất là tinh tấn. Và Ngài đã phát hiện ra rằng đây không phải là cái con đường trung đạo. Đây chắc chắn không phải là cái con đường có thể đưa đến cái sự giác ngộ chân lý. Cho nên Ngài đã từ bỏ cái con đường khổ hạnh này.
That is why Buddha emphasized in his very first discourse, Dhammacakkappavattana Sutta, the first sermon, he emphasized to avoid the two extremes. Among those two extremes, the one is the self-mortification or the self-denial practice. So that is why in order to avoid that practice, we consume the four basic necessities. Thì đó là lý do vì sao mà sau khi Đức Phật Ngài giác ngộ giáo pháp cao thượng, và trong cái bài pháp đầu tiên, đó là bài pháp Dhammacakka, bài pháp chuyển pháp luân, thì Ngài đã nói đến hai cái cực đoan, đó là hai cái sự thực tập sai lầm. Cái cực đoan thứ nhất đó là cái sự hưởng thụ dục lạc, và cái cực đoan thứ hai đó là ép sát khổ hạnh. So we are allowed to use, or we have to use these four basic requisites, but when we are using, we should not be so attached to these four requisites. So in order to lessen the kilesas or the attachment on these four requisites, what is needed is the wise contemplation is needed. While we are taking food, while we are clothing, while we are living in accommodation, while we are consuming the medicine, we have to contemplate that these four basic requisites are not using for different reasons, but in order to keep the body healthy, in order to survive, or in order to be capable to practice meditation. Thì khi mà Ngài giảng về hai cái cực đoan, là hai cái sự sai lầm như vậy, thì sau khi nêu ra hai cái cực đoan thì Ngài nói về cái con đường trung đạo, đó là Ngài cho phép sử dụng 4 món vật dụng. Tuy nhiên là không có được dính mắc, không có được tham ái vào 4 cái món vật dụng này. Và để làm được cái điều này thì một người cần có cái sự quán tưởng, có trí tuệ về 4 món vật dụng. Thì chúng ta quán tưởng rằng chúng ta sử dụng những cái y phục, vật thực, chỗ cư trú và những cái thuốc men không với những cái mục đích khác, mà chỉ với cái mục đích là bảo vệ bản thân, để duy trì sự sống và để có sức khỏe, tránh cái sự hổ thẹn, để với mục đích là thực tập giáo pháp. So means use these four requisites properly with wise attention, and then develop the one protection mindfulness. Thì ở đây chúng ta cần sử dụng 4 món vật dụng một cách có trí tuệ, bằng cách là quán tưởng và tránh đi cái sự dính mắc tham ái về 4 món vật dụng. Và khi làm được cái điều này thì chúng ta phát triển được cái yếu tố bảo vệ, đó là chánh niệm. Okay, then let's move to the second support to depend on. The second support to depend on is to endure what should be endurable. So the things to endure during the practice are mostly the unpleasant sensations. So unpleasant sensations arising during the practice must be endured. We cannot change our posture again and again. We cannot change the posture often, because if we change the posture often, then it would be hard to develop the concentration. And also, without being patient, it is
difficult to attain Nibbana. There is the saying, patience leads to Nibbana. So in order to walk on the path to Nibbana, we have to be patient. So means we have to endure those unpleasant sensations. Thì chúng ta sẽ bắt đầu nói về cái sự hỗ trợ thứ hai. Đó là chúng ta cần kham nhẫn với những cái điều cần kham nhẫn. Thì trong cái quá trình thực tập của chúng ta, trong cái việc hành thiền, thì chúng ta cần phải kham nhẫn với những cái khổ thọ. Đó là những cái cơn đau, những cái cảm giác khó chịu. Thì khi mà chúng ta ngồi thiền như vậy, thì chúng ta nỗ lực không có thay đổi cái tư thế. Chúng ta nỗ lực nhiều lần, hết lần này qua lần khác, mà không có thay đổi cái tư thế. Và nếu mà chúng ta thay đổi tư thế một cách thường xuyên trong cái giờ ngồi thiền của mình, thì chúng ta sẽ khó mà phát triển được định tâm. Và có một cái câu thành ngữ, đó là kham nhẫn thì dẫn đến niết bàn. Nếu mà không có kham nhẫn thì không thể nào mà có thể thành tựu được niết bàn. Cho nên kham nhẫn nó cũng là một cái nhân duyên để giúp cho quý vị thành tựu được niết bàn. It is mentioned in the text that when we are practicing meditation, we have to show the less mercy in our body and life, so that we can endure the unpleasant sensations. Thì có một cái điều được nhắc đến trong kinh điển, đó là trong lúc mà quý vị thực tập, trong lúc chúng ta thực tập thì chúng ta không nên có cái sự luyến ái dính mắc vào cái cơ thể của mình. So on the next day we will discuss how what is the meaning of showing the less mercy on body and life, how to practice, how to endure the unpleasant sensation. We will talk, we will try to elaborate, and we will try to discuss in the next talk. So today, just understand that while we are practicing meditation, in order to develop concentration, we have to endure the unpleasant sensations which are arising in our body, unless it is hard to develop concentration if we are just moving, changing the posture again and again. Thì trong cái buổi giảng ngày sau, Ngài sẽ giảng cho quý vị nghe về cái cách để mà chúng ta không có cái luyến ái dính mắc vào thân thể của mình cũng như đời sống của mình, và cách để chúng ta có thể kham nhẫn đối diện và vượt qua được những cái khổ thọ trong lúc thực tập và hành thiền. Và hôm nay thì quý vị chỉ cần nhớ rằng trong cái quá trình mà chúng ta thực tập hành thiền, thì để mà phát triển định tâm, quý vị cần phát triển cái trạng thái tâm kham nhẫn với những cái khó khăn, những cái khổ thọ, những cái khó chịu trong thân cũng như trong tâm của mình. Bởi vì đó là cái con đường duy nhất để quý vị phát triển được định tâm và trí tuệ trong lúc thực tập. So for today, by depending on the 4 basic requisites, may you able to practice meditation regularly, and while you are practicing meditation, may you able to endure the unpleasant sensation arising in the different parts of the body. And by being patient, may your patience lead you to Nibbana very soon. Sadhu. Thì Ngài giảng rằng trên cái nội dung thuyết giảng của ngày hôm nay, thì Ngài kính chúc cho quý vị có thể sử dụng được 4 cái món vật dụng một cách là khôn ngoan, có trí tuệ và có một cái sự quán tưởng để tránh cái sự dính mắc vào trong 4 cái món vật dụng. Và khi mà có cái sự quán tưởng và sử dụng một cách hợp lý như vậy, thì sẽ hỗ trợ cho quý vị thực tập thiền
một cách tốt đẹp. Và khi mà quý vị thực tập thiền, Ngài cũng mong rằng quý vị có thể phát triển được cái trạng thái tâm kham nhẫn với những cái khó khăn, những cái khổ thọ trong quá trình thực tập. Và với cái sự kham nhẫn như vậy, Ngài chúc cho quý vị sớm thành tựu được niết bàn. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, let's share the merits. Idame punyam. Idame punyam. Asavakayavaham. Asavakayavaham. Hotu. Hotu. Idame punyam. Idame punyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hotu. Hotu. Imangno. Imangno. Punya bhagang. Punya bhagang. Sabbasatanang. Sabbāsatanam. Vibhāzema. Vibhāzema. Sabbe satta. Sabbe satta. Imang punya bhagang. Imang punya bhagang. Labhetva. Labhetva. Sukhita. Sukhita. Bhavantu. Bhavantu. Sadhu. 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 Thank you so much, Bhante. Thank you, Bhante. Okay, sadhu, sadhu, sadhu. May you be always happy, healthy, and may you be able to keep practicing regularly. Bhante. Okay, see you tomorrow. Dạ vâng, thay mặt ban tổ chức chúng con xin thành tâm tri ân Ngài Thiền sư Nyannavudha, cảm ơn bạn Nguyễn Phủ Đạt và ban tổ chức cũng như toàn thể quý đại chúng. Và thay mặt ban tổ chức, chúng con xin nguyện chúc Ngài cũng như là tất cả quý vị được an vui, hạnh phúc, tấn hóa và thuận duyên trong Dhamma. Và xin gặp mặt. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Sadhu, sadhu, sadhu.